The Assembly will hear an address by His Excellency Andrzej Duda, President of the Republic of Poland. I request protocol to escort His Excellency. Good morning, Your Excellency. Morning, Excellency. How are you? On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Andrzej Duda, President of the Republic of Poland, and invite him to address the Assembly. Distinguished Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies, honorable delegates, I wish to congratulate His Excellency Mr. Denis Francis on his election to the honorable function of the President of the 78th United Nations General Assembly. I wish to express Poland's full support for his mission and wish him every success in its fulfillment. At the same time, my thanks go out to His Excellency Csaba Kőrösi in recognition of his active engagement while presiding over the work of the 77th session of the General Assembly. Mr. President, ladies and gentlemen, 193 countries from every continent have gathered in New York at UN headquarters to discuss the most important threats and challenges facing the world today. The United Nations General Assembly is an extremely important event. It is the only place and the only opportunity to debate in our midst the crucial problems that affect us all. We are here because of the courageous and forward-looking decisions made by the leaders of the Western world during the darkest days of the Second World War. At that time, they pondered over how to avoid similar tragedies in the future. The leaders of the United States and Great Britain, President Roosevelt and Prime Minister Churchill, and soon the other countries of the anti-Hitler coalition, including Poland, signed the Atlantic Charter. It contained the most important principles on which the post-war world order was to be based: safe determination of nations, inviolability of borders, renunciation of violence, economic cooperation, human rights. The Atlantic Charter, together with the Washington Declaration, were the cornerstone in a building of the United Nations organization. Ladies and gentlemen, today once again, it befell on us to live in dangerous times. As a result of Russia's full-scale aggression on Ukraine, hundreds of thousands of people lost their lives or suffered injuries. Millions were forced to flee their own home country, and hundreds of millions worldwide are facing the specter of famine and serious economic disruptions. Russia's brutal aggression brought immense global problems in its aftermath. It put to a test international world order. Costs of those barbarian actions, humanitarian, material, and environmental, are incalculable and still growing. For long, world peace has never been as threatened as it is today. We, Poles, know fully well that peace is not to be taken for granted. September in the history of my home country is a special month. On 1st September 1939, Nazi Germany invaded my homeland, Poland. The Second World War broke out.
On 17 September 1939, we received a blow from another direction. The Soviet Union also made an onslaught on Poland. In the wake of the alliance between Hitler and Stalin, Nazi Germany and Soviet Russia, Poland lost its independence, was wiped out from the map of the world, and subjected to extremely brutal occupation. This is precisely why we understand the tragedy of Ukraine better than any other country in the world, and the tragedy of other countries experiencing the pandemonium of war. In the Second World War, 6 million of our citizens perished, including 3 million Polish Jews, and Warsaw, the capital of Poland, was razed to the ground. And yet our history stands as a testament that even crimes and persecution are not able to suppress the true spirit of freedom, that freedom will finally prevail. Enslavement, imperialism, and neocolonialism are a denial of freedom as much as insane dreams of dominating the others. When unleashing the war in Ukraine, Vladimir Putin wanted to restore the Russian Empire, to divide the world, and to make Europe systematically dependent on his raw materials. He has not succeeded. It is my firm belief that he will no longer succeed. Ladies and gentlemen, today the world needs courageous and visionary leaders. The late President of Poland, Lech Kaczyński, with whom I had the honor to cooperate, was such a leader. The leader who a dozen of years ago was trying to shake the conscience, to appeal to politicians, to warn of imperial policy of Vladimir Putin's Russia. Let me recall at this point his seminal words said in Tbilisi at the height of Russian aggression on Georgia in 2008. For the first time in a long time, Russians have shown the face we have known for hundreds of years. They believe that the nations around them should be subjected to them. We say no. Russia believes that the old days of the empire that collapsed less than 20 years ago are coming back. That domination will again be feature of our region. Well, it will not. Those days are over, once and for all. Yes, today, in this very place, at the United Nations headquarters, I wish to reiterate, those days can never return. The logic of conquest, changing borders by force, disregarding the law, and denying the Ukrainian people their right to exist must be stopped. This brutal war must end and not be converted into a frozen war. This can only be done by restoring the full territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. Ladies and gentlemen, Poland's position in the face of any war is clear and straightforward. We demand absolute respect for internationally recognized national borders. The inviolability of these borders is a fundamental element of the world order. Today, the victim is Ukraine. Tomorrow, it could be any one of us if we do not follow these ironclad rules, if we do not insistently enforce compliance with international law. Forgotten and unpunished war crimes, crimes against humanity, build a sense of impunity among the perpetrators. Such crimes give permission to their successors and imitators who, following suit,
commit similar crimes when they want to dominate and determine the fate of other states and nations. The crimes in a war in Ukraine are the living proof thereof. That is why we are engaged in initiative to hold Russia accountable for gross violations of fundamental norms of international law. We strongly support the work of the International Criminal Court and the International Court of Justice. We support the work of the Independent International Commission under the UN Human Rights Council to investigate violation of human rights and humanitarian law in the context of Russian aggression and to collect, verify, and preserve evidence. We support the idea of establishing an ad hoc special tribunal. The crimes must be accounted for and the perpetrators punished. Ladies and gentlemen, information wherefore goes on. Lie is used to cover up and justify Russian crimes on civilian population. Russia continually tries to shape international public opinion by building a false vision of the reality. In Poland, this comes as no surprise to us, but the world is just about to discover the scale of manipulation and disinformation. This spearhead is often directed also at my country, Poland, labeled in many various ways. This is because we have consistently been opposing Russia's imperial and neo-colonial policy and have supported Ukraine in its defense from the outset. We, as international community, must draw conclusions from the situation. We must confront manipulation and disinformation. We must fight against the hypocrisy of history, the reversal of the roles of the henchman and a victim. What is evil should be called evil. A crime should be called a crime. Ladies and gentlemen, these days, many states are blamed for prolonging the war as they supply necessary weapons to Ukraine in its defense war. This is a completely false logic, as if putting the blame on a neighbor who comes to aid to the people next door defending their own home against mugger. If someone attacks your household, you have the right to defend it, and the neighbors should not to stay indifferent. Ukraine would not be able to resist the aggression and effectively stand for its independence if it were not for the assistance of other countries, and primarily on the biggest scale, the United States of America. It is the United States that has been playing a pivotal role in assuring security in Europe for more than a century. I'm saying so as a president of the European country which was plagued by war experience on so many occasions. It must be remembered that the engagement of the United States in the First World War led it to an end as much as to the restoration of independence by Poland and by other countries of the Central and Eastern Europe. The United States played a pivotal role in defeating Nazi Germany. Without the US support, neither the United Kingdom nor the Soviet Union would have been able to resist Hitler. Finally, the United States was instrumental in the reconstruction of Western Europe in the aftermath of war and in fending off the threat posed by the Soviet Union throughout the Cold War. It is too often that Europe tends to forget that it owes its security and prosperity to the US commitment and presence. In Poland, we recall this very well. That is why Poland's top priority for the time of our presidency of the European Union in the first half of 2025
will be enhancing transatlantic relations and cooperation between the EU and the United States of America. Ladies and gentlemen, Poland has never had colonies, the fact of which we are proud. We emphasize it on all occasions. Instead, my home country was many times brutally attacked, destroyed, and used by the neighbors with their imperial ambitions. For 123 years, Poland disappeared from the maps of the world. That is why we understand very well the countries that suffered colonialism and the challenges they need to confront. Wherever the international community is in need, Poland is always ready to respond to the call and without any hesitation. We provide assistance in many corners of the world. Despite the war in the immediate neighborhood, we will continue our support to the Eastern Partnership countries. We continue to focus on countries of the sub-Saharan region. We are present in the Middle East. Given the refugee crisis caused by the war in Syria, Poland's assistance to Iraq, Lebanon, Palestine, and Jordan will be maintained. Poland will also continue its humanitarian support. Many places around the world are facing worsening food crisis. The situation is most difficult in Africa, where 1 in 5 people is suffering from hunger. Also, the population suffering hunger is increasing in West Asia and the Caribbean. Today, an estimated 2.4 billion people lack sustainable regular access to food, of which some 900 million face severe food insecurity. Therefore, in 2022, we in Poland have supported the World Food Fund activities in Africa, the Middle East and Asia, including Lebanon, Afghanistan, Tajikistan, and Syria. We found our activities mainly through multilateral channels, as well as through Polish NGOs and their local partners. Poland fully recognizes the ambitions of the African Union to play an even more active role in the on the global stage. Ensuring peace and development in Africa will be facilitated by good and cost-effective governance and the development of democracy on the continent. We respect African solutions to African problems, standing ready to share the experience we have gained in the difficult but successful transformation of our economy. Ladies and gentlemen, Poland is a country of freedom and solidarity. It is known worldwide for the great solidarity movement, which not only stood for workers' rights, but also for freedom and fundamental values. The movement which brought together millions of people courageously defied an evil and changed the course of modern history, bringing about the fall of communism. We are extremely proud of our solidarity. Upon Russian aggression on Ukraine, the Poles have once again illustrated that solidarity is not only the great history, but that solidarity lives in us. Millions of my compatriots committed themselves to bring aid to the people fleeing the nightmare of war. In the very first days of the war, many journalists were coming to Poland and invariably asked me, "Where are the refugee camps?" And my response was, "There are not any. There are not." There was no talk about camps. We hosted our guests in our own homes. We also had the honor
of hosting many world leaders who came bringing humanitarian aid, including the United Nations Secretary General and other United Nations high-ranking officials. Thank you for your support and for your presence. Greater solidarity must come as a response to the evil, the war, and aggression. Without solidarity, there will be no lasting peace. Ladies and gentlemen, the world today needs more solidarity. We believe that the idea of solidarity-based development, which we hold so dear, is a beacon for security and prosperity. Poland is ready to take on concrete measures to support the United Nations operation undertaken to confront the most fundamental global challenges and threats, social and economic crisis. We wish to support the idea of just transition of economic and social changes that will not lose sight of the human dimension so that nobody is left behind. We believe that our experience as the leader of Central Europe, the fifth economy in European Union, and the largest state in a Three Seas initiative can prove valuable, and many countries with varying degrees of economic and social development. We are ready to share with our partners from around the world not only our experience in the process of economic transformation, but also specific technologies that many Polish companies have available. Poland is proud to have been elected as a member of the United Nations Economic and Social Council for the 2024-2026 term. A key priority for our ECOSOC membership will be to draw the international community's attention to the impact of global crises such as armed conflicts, the energy crisis, the COVID-19 pandemic, and climate change, their impact on socio-economic development. Time is running out to achieve the goals of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, and there are still many challenges ahead, so we must unite and intensify our efforts to accelerate the implementation of the individual tasks. Ladies and gentlemen, today the United Nations measures its strength against various challenges. The decision-making impasse in Security Council, the situation in which Russia, one of the permanent members of the Council, is deliberately violating the UN Charter. The lengthy debates are considered a symptom of the weakness of both the organization and its constituent states. There are some people who ask questions about whether the UN is needed at all. Does it fit the times? On behalf of Poland, a neighbor of attacked Ukraine, a country that has taken in millions of refugees, I emphatically answer, yes, the United Nations is very much needed. No better system for international cooperation has been invented. The United Nations best justifies its experience not here in the New York or Geneva, but by bringing aid and assistance to those most in need, children, victims of war, the persecuted and the hungry, every day, all over the world. In 2025, the UN will celebrate 80th years of its existence. We remember why it was founded. Today, in these dangerous times, we need a return to the thinking and actions of the founding fathers of the United Nations. There will be no lasting peace without cooperation, without solidarity between richer and poorer countries, and
ultimately without respect for international law. Poland wants cooperation. Poland wants solidarity. Poland wants peace. Thank you very much for your attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Poland for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie tutaj w tym pięknym miejscu nad rzeką Hudson w Nowym Jorku, tuż przy budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przed momentem zakończyłem swoje wystąpienie, główne wystąpienie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, kontynuując jak gdyby to, co zapowiadałem w swoim wystąpieniu, kiedy wygłaszałem orędzie noworoczne. Mówiłem wtedy, że tym najważniejszym tematem będzie nasze bezpieczeństwo i wszystko to, co dzieje się w tym roku, jest związane z budowaniem i obroną de facto naszego bezpieczeństwa, poczynając od szczytu NATO w Wilnie, poprzez wszystkie nasze działania, które wokół szczytu prowadziliśmy, poprzez realizowane w tym roku zakupy wzmacniające i modernizujące polską armię, aż do wystąpień takich jak to tutaj na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówiłem o wszystkich tych najważniejszych sprawach, mówiłem też o sytuacji oczywiście w naszej części Europy. Proszę pamiętać, tu są przedstawiciele 193 krajów z całego świata. Te kraje mają najprzeróżniejsze interesy. My jesteśmy tylko częścią tej wielkiej wspólnoty. Tutaj trzeba jasno, wyraźnie mówić, jak wygląda sytuacja, jasno i wyraźnie artykułować swój punkt widzenia i swoje interesy. Dlatego to wystąpienie było bardzo bezpośrednie. Mówiłem o naszych relacjach z Rosją. Ostrzegałem cały świat, że jesteśmy choćby poprzez różne działania medialne atakowani, niszczeni, że mówi się nieprawdę na temat Polski i że to także jest związane z naszą bardzo twardą postawą i mówieniem prawdy o rosyjskiej agresji na Ukrainę, wzywaniem do tego, co ma znaczenie fundamentalne, a mianowicie, że ta wojna powinna się zakończyć poprzez przywrócenie kontroli Ukrainy nad międzynarodowo uznanymi jej granicami. To jest rzecz najważniejsza, to znaczy, aby Rosjanie opuścili tereny Ukrainy, które okupują. To jest dla nas niezwykle istotne, bo przywrócenie prymatu prawa międzynarodowego oznacza takie zakończenie tej wojny, jakie z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego polskiego bezpieczeństwa z pewnością będzie najlepsze. I dlatego tak bardzo wyraźnie o tym mówimy. Ale wspominałem też o naszej solidarności, o naszej postawie. Wspominałem też o moich rodakach, którzy udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy. Mówiłem o moich rozmowach z przywódcami światowymi i z dziennikarzami w czasie, kiedy fala uchodźców wojennych z Ukrainy szła do Polski. Kiedy pytano mnie, gdzie są obozy dla uchodźców, ja mówiłem, nie ma, dlatego że Polacy przyjmują gości w swoich domach. My, naszych sąsiadów z Ukrainy, uciekających przed rosyjskimi bombami, rakietami, traktujemy jako gości i dlatego są przyjmowani przez ludzi w domach, a nie tak jak to bywa na świecie, najczęściej kiedy dzieją się takie właśnie konflikty zbrojne w jakichś obozach dla uchodźców. Nie, u nas gości przyjmuje się w domu. To robiło wtedy ogromne wrażenie i myślę, że to nadal jest taki nasz bardzo ważny przekaz mówiący o nas, który warto powtarzać światu. No ale proszę Państwa, tutaj w trakcie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych oczywiście jest też sposobność do mnóstwa spotkań. Ja te spotkania odbywam tutaj w siedzibie ONZ, to jest mój drugi dzień pracy. Wczoraj miałem spotkanie z panem prezydentem Erdoganem, prezydentem Turcji. Wczoraj też widziałem się z panią prezydent Mają Sandu, prezydent Mołdawii. Rozmawiałem z Mette Frederiksen, z panią premier Danii, więc tych spotkań jest bardzo dużo. Oczywiście głównym tematem jest problem wojny na Ukrainie, dostaw dla Ukrainy, tego, jaką politykę prowadzić wobec Rosji. Bardzo dużo rozmawialiśmy. Miałem ciekawą tą rozmowę z prezydentem Erdoganem, bo jak Państwo wiecie, on jest tuż po rozmowach z Władimirem Putinem. Po konsultacjach był akurat także z
sekretarzem generalnym NATO, panem Jensem Stoltenbergiem, z którym ja z kolei widziałem się dzisiaj rano i też dłuższą chwilę rozmawialiśmy właśnie o sytuacji, o przebiegu jego wczorajszej rozmowy z prezydentem Erdoganem, jakie są jego odczucia. Mówiliśmy też o szczycie NATO, który będzie się odbywał w przyszłym roku, jubileuszowy w Waszyngtonie. No bardzo ważnej rzeczy, jaką jest to, żebyśmy jednak jako sojusz podjęli decyzję o zaproszeniu Ukrainy do NATO. Z punktu widzenia budowania bezpieczeństwa w naszej części Europy to ma ogromne znaczenie. Więc działamy tutaj. Za chwilę będę miał spotkanie z prezydentami państw bałtyckich. To już tradycyjnie, można powiedzieć, spotykamy się. Jutro z kolei będzie otwarta debata Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat Ukrainy. Więc tych wydarzeń tutaj także właśnie wokół Ukrainy, co oczywiście zawsze jest związane też i z naszym bezpieczeństwem, jest bardzo wiele. Cały czas działamy w tym kierunku, ale przede wszystkim pokazujemy także naszą rolę w tym wszystkim, naszą postawę. Mówiłem o pomocy, militarnej, jakiej udzielaliśmy i udzielamy Ukrainie. Jestem ciągle pytany o obecność ukraińskich uchodźców w naszym kraju, więc prowadzę cały czas te rozmowy. To są takie ważne tematy, które tutaj rzeczywiście odgrywają bardzo istotną rolę, także z punktu widzenia realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które wiadomo są tutaj takim tematem wiodącym w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Panie prezydencie, jak pan ocenia to, że Ukraina pozywa Polskę przed WTO w związku z embargiem na ukraińskie zboże i czy rozmawiał pan już z Wołodymyrem Zełenskim? A jeśli nie, to czy będzie pan z nim rozmawiał? Nie doszło do naszego spotkania dzisiaj, dlatego że obrady, jak państwo widzieliście, terminarz obrad bardzo się rozsunął. Miało być to spotkanie o 11:30, to było akurat w trakcie mojego wystąpienia, ja wtedy realizowałem wystąpienie. No, każdy ma tutaj jakiś swój bardzo ściśle rozpisany harmonogram dnia i być może, że to spotkanie będzie mogło odbyć się później. Na razie no po prostu, jak to mówimy, spadło z agendy ze względu na to, że po prostu przesunęła się tak zwana godzinówka. Jak to tutaj A jak z oceną, panie prezydencie, tego pozwu przed WTO? Bo też o to pana pytałem. Proszę Państwa, przede wszystkim wyjaśnijmy jedną rzecz. Polska nie zamknęła granic dla ukraińskiego zboża. Polska realizuje ustalenia, które podjęła także z Ukrainą, że stworzymy korytarze transportowe. Te korytarze transportowe zostały stworzone i dzięki tym korytarzom jest transportowanych poprzez Polskę w tej chwili 2 razy więcej zboża niż działo się to w lutym czy marcu tego roku. Więc to jest niewątpliwy, dobry i korzystny dla sytuacji Ukrainy efekt także naszych działań. Natomiast oczywistą sprawą jest, że bronimy interesów naszych rolników. Oczywiście, że najłatwiej jest sprzedać zboże w Polsce, bo to jest najbliższy rynek i najłatwiej i pewnie najtaniej, bo nie trzeba daleko transportować. No problem tylko polega na tym, że my również mamy swoje interesy. My chcemy pomóc Ukrainie, pomagamy Ukrainie cały czas od bardzo długiego czasu, robimy to bardzo ofiarnie. Chcemy nadal pomagać tyle, ile możemy, tyle, ile jesteśmy w stanie. Tak jak powiedziałem, stworzyliśmy korytarze transportowe, które cały czas działają. 260 000 ton zboża to jest 2 razy tyle, ile było przewożone, tranzytowane przez Polskę wcześniej. W tej chwili w najbliższym czasie będzie porozumienie pomiędzy Polską a Litwą, żeby jeszcze skrócić procedury i żeby wszystko odbywało się także w porcie w Kłajpedzie. Mówimy o odprawach, o kontrolach i tak dalej, o tym wszystkim, co jest potrzebne przy transporcie zboża i przy wysłaniu zboża w drogę morską dalej, żeby mogło być eksportowane do krajów, gdzie jest ono potrzebne, choćby w Afryce, czy w Azji, czy w innych miejscach na świecie. Więc ten proces się dzieje, robimy co w naszej mocy. Wiecie Państwo, no ja rozumiem, że są środowiska biznesowe, które mają swoje interesy na Ukrainie, które chciałyby sprzedać zboże jak najszybciej, przy jak najmniejszych kosztach. My musimy się przed tym bronić, to jest nasz oczywisty obowiązek. Tu jest takie zwarcie interesów, co tu wiele mówić. Jeżeli Ukraina złoży rzeczywiście skargę na nas do Trybunału, my będziemy wyjaśniali tą sytuację przed Trybunałem. To jest wtedy spór prawny. Będziemy na tej zasadzie działali. Natomiast no, dobrze byłoby, żeby Ukraina pamiętała o tym, że otrzymuje od nas pomoc i pamiętała o tym, że to my jesteśmy krajem tranzytowym również do Ukrainy. Panie prezydencie, wcześniej jeszcze
recepcja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Będzie to zapewne okazja do pana rozmów z prezydentem Bidenem. Jakie tematy pan poruszy? O czym pan będzie chciał rozmawiać? Proszę Państwa, w trakcie recepcji nie ma wiele czasu na rozmowę. Tam z reguły jest taki moment, że się spotykamy z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście indywidualnie jest taka chwila, bo to się dzieje przy sposobności, kiedy robione jest wspólne zdjęcie, więc zawsze stajemy na moment i można porozmawiać chwilę. No na pewno tym głównym tematem pewnie będzie mnie pytał, jak wygląda no właśnie sytuacja, jak wygląda nasza obserwacja też tej sytuacji frontowej, jak to wygląda dzisiaj w naszej części Europy, więc na pewno będzie chciał znać moją ocenę. Myślę, że to właśnie panu prezydentowi dzisiaj przekażę. Panie prezydencie, mówił pan o polskiej solidarności wobec Ukrainy. No ewidentnie mamy do czynienia ze zgrzytem w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą. Czego oczekuje pan od strony ukraińskiej? Czego konkretnie oczekuje pan od prezydenta Zełenskiego? Szanowni Państwo, ja powiem tak, mnie przede wszystkim zależy na tym, żeby Rosjanie nie okupowali Ukrainy. Dla mnie to jest najważniejsza rzecz, żeby Rosjanie nie wygrali tej wojny, bo wiecie Państwo, że to nie jest kwestia tylko bezpieczeństwa Ukrainy, to jest kwestia także naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Więc to jest dla mnie sprawa fundamentalna i tu rzeczywiście no mamy trochę do czynienia, wiecie Państwo, ja bym to porównał tak, mamy trochę do czynienia tak jak z tonącym. My jesteśmy tym, który ratuje. Jak jest tonący, każdy, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego, czy każdy, kto kiedykolwiek uczył się o tym, co dzieje się w tej sytuacji, wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny, ponieważ może pociągnąć w głębiny. Ma siłę niewyobrażalną na skutek obawy osobistej, wpływu adrenaliny i może po prostu utopić ratującego. Chwyta się wszystkiego, mówi się przecież w przysłowiu, tonący brzytwy się chwyta. Rzeczywiście tonący chwyta się wszystkiego, czego się da. Trochę to jest taka sytuacja jak dzisiaj między Polską a Ukrainą. Ukraina jest pod napaścią rosyjską, bez wątpienia jest w bardzo trudnej sytuacji. Chwyta się wszystkiego, czego się da. Czy można mieć o to do niej pretensje? No, oczywiście można mieć pretensje. Czy trzeba działać tak, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody przez tonącego? Oczywiście, że musimy tak działać, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody przez tonącego, bo jak tonący doprowadzi do szkody i nas utopi, to nie dostanie pomocy. W związku z powyższym to my musimy pilnować tutaj swoich interesów. To jest przede wszystkim nasz obowiązek i będziemy to robili skutecznie i zdecydowanie. Bardzo prezydent ocenia jeszcze determinację, jeżeli chodzi o naszych partnerów, o przywódców państw, którzy są tutaj na szczycie. Pan mówił w swoim wystąpieniu o potrzebie utrzymania tej integralności Ukrainy, przywrócenia granic, dalszej pomocy. Czy taka chęć i taka determinacja też jest ze strony tych partnerów, z którymi pan prezydent miał okazję porozmawiać? Proszę Państwa, ze strony tych partnerów, z którymi miałem sposobność porozmawiać, w większości tak, ale proszę pamiętać, że tak jak mówiłem na wstępie, to jest 193 państwa. Tu jest obecna cała Afryka, tu jest obecny cały świat, Ameryka Południowa. Można było posłuchać dzisiaj wystąpień, które były chociażby tych, które mnie poprzedzały. Nie było ich wiele, ale były tam wystąpienia prezydenta Kolumbii, były tam wystąpienie prezydenta Brazylii. Jakżeż wielka była różnica pomiędzy wystąpieniem pana prezydenta Bidena, czy moim wystąpieniem treściowo, a tym, co usłyszeliście Państwo od tych przywódców. To widać, jakie są różnice. Są te różnice po prostu rzeczywiście. Proszę pamiętać, że ten stosunek do Rosji jest różny. Punkt widzenia z drugiej strony globu jest inny. Jest też ogromne rosyjskie oddziaływanie, czy to w Afryce, czy w Ameryce Południowej. I miejmy tego świadomość. To jest to, co ja mówiłem i przed czym ja też ostrzegałem, tak? Że Polska, ponieważ stoi zdecydowanie po stronie Ukrainy i wolnego świata, jest oczerniana również przez rosyjską propagandę. Bardzo często nie jest to propaganda działająca na wprost. Bardzo często są to działania poprzez zupełnie inne media, poprzez coś, co my nazywamy agenturą wpływu, tak? Poprzez wywieranie wpływu na przekaz. Więc to oddziaływanie rosyjskie jest bardzo silne i trzeba się z nim liczyć, trzeba mieć świadomość tego, że ono jest, przecież my je obserwujemy także i w naszym kraju, przecież Państwo to widzicie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.